Okay. So now for the next part of the lecture رح نبلش نحكي شوي على ال complications of liver cirrhosis. So the first condition انتو معي؟ معك دكتور. Okay. So for the first condition اللي هو رح نحكي عنه portal hypertension. Portal hypertension is defined as increased resistance to portal blood flow within the portal vein with a pressure inside the portal vein above 12 milligrams of mercury. Normally, it's between 5 and 10. So any condition that interferes with the normal flow of blood in the portal vein, leading to elevation in the blood pressure inside the portal vein, بنسميه portal hypertension. Okay. So just to know the portal hypertension, we have to review the portal circulation in very brief. The portal circulation زي ما حكينا the portal veins collect from the GI tract عشان تاخد nutrients عشان يصير هذه detoxification in the liver through branches of the GI tract اللي هم inferior of the veins going out of the GI tract. Okay, اللي هما mainly superior mesenteric والinferior mesenteric vein. Joining these two veins هو splenic vein. Splenic vein اللي هو بيجيب كمان blood from the spleen. Okay, these branches forms the portal vein. Another vein goes to the اللي هو من stomach, comes from the stomach اللي هو branch of the vein اللي بوصل على gastroesophageal junction. Okay. Then the portal circulation or portal blood enters the liver. It reaches when the sub it passes through the sinusoids or sinusoids until it reaches the central into the hepatic vein. بعدين بيصب inferior vena cava. مفهوم لهلا؟ مفهوم؟ دكتورة. اوكي. عشان نفهم البورتال hypertension لازم نعرف إنه البورتال hypertension أو elevation in blood pressure could be pre-hepatic يعني قبل ما يفوت البورتال vein into the liver, intrahepatic inside the liver, sinusoidal اللي هو through the sinusoids, perisinusoidal أو post-sinusoidal أو post-hepatic بعد ما يطلع من through the hepatic vein ممكن يصير في elevation of pressure مع backward pressure يوصل على portal vein. Pre-hepatic the most important condition بيعمل لي pre-hepatic hypertension اللي هو portal or splenic vein thrombosis. إما بصير thrombosis بالportal vein itself أو بصير thrombosis in the splenic vein. And this leads to زي backward pressure بيعيق flow through this venous branch وبيصير في backward pressure بيعمل لي portal hypertension. هذا بنسميه pre-hepatic يعني قبل ما يدخل على الليفر. Intrahepatic causes are mainly related to cirrhosis. وحكينا بالcirrhosis بيصير في fibrosis بيصير في loss of the fenestration of the blood vessels. كل هدول they contribute to increase لأنه بيعيق flow of the blood through these في backward build up of pressure على portal vein فبيعمل لي portal vein thrombosis. دول بنسميهم intrahepatic causes أو post-hepatic causes اللي هو related to inferior vena cava abnormalities, inferior vena caval obstruction, right-sided heart failure ببطل يصير في proper flow of blood through the inferior vena cava وبصير زي backward pressure من الcentral vein على sinusoids على زي backward بالعكس backward لحتى يوصل للportal vein. Okay, so the mechanism زي ما حكينا it is mainly due to increased resistance to portal flow at the level of the sinusoids اللي هو بالناس اللي عندهم cirrhosis
There will be compression of the central vein by the venular fibrosis and expanded parenchymal nodules. Portosystemic anastomosis and the fibrous bands also impose arterial pressure on the normally low pressure portal venous system. زي ما حكينا لما يصير في cirrhosis the whole vasculature will be abnormal. بيصير في flow from the high pressure into the low pressure من ال systemic circulation backwards into the portal vein, and this leads من hepatic artery into the portal vein inside the liver. كل هذا it contributes to the hypertension or portal hypertension, elevation and the pressure. Okay, كل هدول الفactors happens in persons اللي عندهم cirrhosis. The level of the loss of definition of fibrous tissue, the level of the central vein لأنه it will be encircled by fibrous tissue بالcirrhosis, and the portosystemic shunting contributing to flow of blood from the systemic circulation into the portal circulation. Clinical consequences, the most important clinical consequence and the most important serious complication اللي هو portosystemic venous shunting اللي هو أكتر شيء varices. Okay, اللي هو especially الesophageal varices إذا بتتذكروا. حكينا development of varices is very important, very dangerous, very serious equally. Ascites كمان بصير في collection of fluid inside the peritoneal, excess fluid inside the venous. Digestive hypersplenism. Hypersplenism بصير الspleen يعمل destruction of the blood cells. فبصير في عندهم pancytopenia اللي هو إما مثلاً anemia, cytopenia زي white blood cells بينزلوا بيقلوا بنسميها hypersplenism, and hepatic encephalopathy due to hyperammonemia affecting the central nervous system. Ascites زي ما حكينا it's collection of excess fluid of peritoneal cavity clinically detectable when at least 500 ml accumulates. يعني نص لتر عشان يبين إنه في swelling بالabdomen. Many liters may accumulate and cause massive abdominal distension زي الصورة اللي شفناها. Long-standing ascites may lead to seepage of fluid through the transdiaphragmatic lymphatics فممكن يعمل لي hydrothorax. Hydrothorax اللي هو collection of fluid around the pleural cavity. Okay, نسميها hydrothorax. فالascites in severe cases ممكن تكون complicated by hydrothorax. والناس اللي عندهم hydrothorax بيجوا ب very bad shortness of breath, difficulty in breathing. هاي شكل الاسcites زي ما حكينا. Contributing factors of ascites بالliver disease are many. ممكن يصير فيه لأنه صار portal hypertension بقل away اللي هو ال flow through the lymphatics will be affected. الشغلة الثانية لأنه البيشنت عنده أصلاً hypoalbuminemia, عنده hypoproteinemia due to liver disease. These are the main development of anemia and the presence of the disruption of the lymphatic circulation or lymphatic outflow circulation of the or backflow circulation of the fluids in the peritoneal cavity. Normal composition of ascitic fluid, it has less than 3 grams per deciliter of protein, largely albumin, the same concentration of solutes and glucose, sodium as the blood, نفس ال concentrations, count number of mesothelial cells and mononuclear leukocytes. إذا شفت بالascitic fluid neutrophils, spontaneous peritonitis اللي هو which is a very serious sequelae life-threatening إنه صار في لأنه long-standing accumulation of fluid in the peritoneal cavity صار فيها infection. Red blood cells suggest إنه there is underlying malignancy. أكتر شيء CA بتطلع لي من الأسيتيك فلويد RBCs. إحنا شو بنعمل بالأسيتيك فلويد؟ نسحبها كل فترة especially بالناس اللي عندهم liver cirrhosis وبنعملها sometimes analysis يعني بنشوف إيش الcomponents تبعتها analysis of acidic fluid. إذا بين فيها neutrophils this is very serious
و life threatening of the patient. إذا فيها red blood cells I have to dig deep وأشوف شو في عند البيشنت malignancies intra-abdominal malignancies اللي عملت لي الأسايتس. Portosystemic shunts زي ما حكينا إذا بتذكروا لما حكينا على esophageal varices there are multiple areas فيها connection between the systemic circulation and the portal circulation. Anastomosis, the most important هي esophageal gastric varices, hemorrhoids, retroperitoneum, periumbilical اللي هم and important هو esophageal gastric varices. 65% of patients اللي عندهم advanced liver cirrhosis بيكون في عندهم esophageal varices تعمل massive hematemesis اللي هو hematemesis is vomiting up of blood and death in about half of the cases. إذا بتتذكروا لما حكينا على esophageal varices حكينا 50% they die 70% من survivals they rebleed and die. Abdominal wall collaterals اللي هم الكابت مودوزا اللي هو mainly around the umbilicus. هاي شكل esophageal varices شايفين dilated هذا endoscopic picture dilated subcutaneous tortuous veins وحكينا they are a source of very serious bleeding. الكابت مودوزا شايفين this is the caput modosa بيكون الcenter is the umbilicus وفي center و dilated veins due to portosystemic shunting secondary to portal hypertension بيشبهوها بالكابت مودوزا اللي هو عبارة شعرها بيكون زي الأفاعي. أوكي حتى عندي سؤال هلا. أوكي حد عنده سؤال؟ Jaundice and cholestasis is the second manifestation of hepatic failure or liver failure. حكينا jaundice is yellowish discoloration of the sclera and the skin. It is a common manifestation of liver disease and usually it happens لما يصير في elevation of the bilirubin serum levels above 2 milligrams per deciliter. Normally it's between 0.3 and 1.2. الكوليستيسيس is jaundice يعني hyperbilirubinemia زائد retention of the other bile salts and cholesterol وبتصير mainly الكوليستيسيس بالpost hepatic obstruction لما يصير obstruction to the flow of the bile برا الليفر بيعمل لي cholestasis. No, there will be retention of bile salts and cholesterol and there will be abnormal metabolism of the fat metabolism if the liver function or bile function is lost. فلما يصير في obstruction outside the liver بيعمل لي cholestasis. Okay, بيعمل لي retention of bilirubin مع bile salts and cholesterol and cholesterol will not be metabolized properly. عندي سؤال هلا. يبقى أنا رح أعمل لكم شير أوكي مين اللي بيحكي؟ عبد العزيز. أوكي go ahead. عبد العزيز. دكتور بس لو نرجع نعيد آخر سلايد بعد إذنك. أوكي. آخر سلايد. أوكي. الجوندس حكينا is elevation of bilirubin اللي هو yellowish discoloration because of elevation of bilirubin level inside the blood serum bilirubin level. Cholestasis is systemic retention of bilirubin and other solutes eliminated in bile اللي هم bile salts and cholesterol. متى بتصير الكوليستيسيس؟ يعني الكوليستيسيس اللي هو jaundice مع bile salt retention يعني retention of bile salt. متى بتصير؟ لما يكون في obstruction post hepatic obstruction يعني بعد ما يطلع البايل من الليفر بصير في stop of the flow of bile ما بوصل على ال small intestine. عشان هيك لما ما يوصل على ال small intestine أول شيء بصير في higher incidence of reabsorption of يعني bile salts they
do not get reabsorbed properly فit accumulates in the serum. والكوليسترول ما بصير له metabolism properly لأنه أنتم بتعرفوا إنه البايل salts they contribute to the metabolism أو to the digestion of fat صح؟ لما يصير ما في proper digestion of the fat or cholesterol it accumulates inside the body. These group of manifestations bilirubin والbile salts والcholesterol بنسميهم cholestasis. itself as jaundice. Okay. خليني أفرجيكم هذا الفيديو يمكن تفهموا أكثر على اللي حكيته. Okay. رح أفرجيكم على البيليروبين ميتابوليزم. احكوا لي أوكي شايفين؟ سامعين وشايفين كويس الفيديو؟ دكتور مبين. أوكي. Okay, so what happens is that the source of bilirubin in our body is red blood cells. زي ما بنعرف red blood cells once they are degenerated by the age of 20 days the spleen بالreticuloendothelial cells اللي هم بالmacrophages the hemoglobin is transformed into heme and globin. Heme is further metabolized into iron and biliverdin. Biliverdin by biliverdin reductase بتحول لبيليروبين. البيليروبين اللي هو unconjugated bilirubin is has to bind to another protein to be circulated in blood. لما يمشي بالبلد this bilirubin goes to the liver to be conjugated through the venous system. هلا رح نشوف. اللي هو كل هذا بيجي من splenic vein into the portal vein وبرجع على liver. role of the liver هلا رح نشوفه. Okay, نرجع. So after this brief presentation على metabolism of bilirubin اللي هو كلها انحكت here اللي هو الهيم is divided into biliverdin and iron biliverdin is converted into bilirubin binds to albumin to be transformed through the blood until it reaches the liver. In the liver it gets conjugated by bilirubin
glucuronidases, and then it travels through the bile ducts into the ampulla of water and the duodenum. Then it reaches the large intestine to be excreted in feces or reabsorbed for the enterohepatic circulation. Or it goes to the kidney to be excreted as urobilin. Okay, this is the same as we have said. وزي ما حكينا, the main steps of RBC's degeneration takes place in the spleen. ومن the spleen it reaches the liver and the intestines. الناس اللي عندهم jaundice, whenever there is equilibrium between the production and the clearance, if there is imbalance between the production and the clearance, there will be accumulation of bilirubin leading to jaundice. الunconjugated اللي هو قبل ما توصل على الليفر, excessive production of bilirubin. الناس اللي عندهم مثلا hemolytic anemias, they have excessive bilirubin production, reduced hepatic uptake, or impaired conjugation. Conjugated hyperbilirubinemia اللي هي the step which is next to the liver, decrease hepatocellular excretion or impaired bile flow, intrahepatic or extrahepatic bile flow. Hereditary jaundice اللي هو these are persons born with abnormalities related to bilirubin metabolism اللي هم زي كريغلر-نجار syndrome والجيلبرت syndrome, دوبن جونسون والروتر syndrome بالconjugated hyperbilirubinemia. مش مطلوبين منكم, اوكي؟ مش مطلوبين. Causes of unconjugated hyperbilirubinemia اللي هم defects in bilirubin metabolism, liver pathology اللي هو زي type 1 autosomal recessive كريغلر-نجار جيلبرت syndrome. Forget about these two slides دول, مش مطلوبين, اوكي؟ unconjugated hyperbilirubinemia كمان هاي مش مطلوبة, sorry, يعني هدول number 6, 56, 57, 58 مش مطلوبين, هدول 3 slides, okay. مش مطلوب منكم congenital hyperbilirubinemia, okay, hereditary hyperbilirubinemia. الcholest to obstruct liver. It is either extrahepatic obstruction due to gallstone strictures or tumors, or amenable, which is amenable for surgical correction. لما يكون في gallstone impacted in the bile duct, ممكن it can be removed. The structure أو the tumor can be excised. أو intrahepatic cholestasis, medical jaundice, not amenable to surgical correction. بالintrahepatic cholestasis اللي هم بيكون في عندهم persons obstruction to the minor bile ducts inside is that of the inside the liver تعمل لي obstruction. وزي ما حكينا, whenever there is obstruction after the liver, بعد ما يطلع البيليروبين من الهيباتوسايتس, بيصير في retention of bile salts and retention of cholesterol مع البيليروبين. This is called retention of bilirubin and other solutes eliminated in bile. And okay, the main manifestations of cholestasis, jaundice, yellowish discoloring due to the deposition of bile acids in the skin and bile salts. Skin xanthomas due to cholesterol retention. بيصير في accumulation of cholesterol underneath the skin, especially around the eye. أكتر شيء, okay? Manifestations زي ما حكينا jaundice, pruritus يعني حكي, okay, و xanthomas هدول كلهم عبارة عن deposition of cholesterol underneath the skin, it is common especially around the eyes, okay, حوالين ال eyes. هدول كل ال manifestations بنسميهم cholestasis. Laboratory evaluation of how do we test for liver abnormalities? The main liver function test اللي هو بنسميها liver function test
we test what we call serum aspartate aminotransferase اللي هو ال AST, serum alanine aminotransferase ALT, والserum lactate dehydrogenase LDH. Usually هدول three enzymes are elevated if there is a primary liver injury injuring the hepatocytes. Okay. هدول الانزيمز will be elevated. هدول three enzymes بنسميهم liver function test. There's serum albumin اللي هو بصير في hypoalbuminemia will be decreased. Prothrombin time will be increased لأنه factors clotting factors factor 5, 7, 10 and prothrombin fibrinogen هدول they are all synthesized in the liver. Hepatocyte metabolism main اللي هو الأمونيا hyperammonemia وحكينا اللي بتعمل الهيباتورينال syndrome تعمل الهيباتيك. So كل هدول these are all manifestations of the hepatic function اللي هو increase أو disruption of the hepatic function. Biliary excretory function اللي هو related to the bile flow اللي هم السيرم bilirubin, either total which measures the unconjugated and conjugated, direct which measures only the conjugated part, أو اللي هو indirect اللي equivalently linked to indirect which measures only the unconjugated. Urine bilirubin, serum bile acids اللي هو حكينا بصير فيها retention in cases of obstruction after the bile flows out of the liver. Plasma membrane enzymes from damage to the bile calculus اللي هم السيرم alkaline phosphatase, السيرم gamma GT اللي هي gamma glutamyl transcriptase and serum 5 prime nucleotidase. هذول they give an idea إنه صار في injury to the bile ducts. والALT الأخيرة اللي هو السيرم الناس اللي عندهم injury to the hepatocytes لما يكون في injury to the bile duct بيدوا هدول السيرم بالروبين bilirubin, serum bile acids, nucleotidase. لا لما بدي أعمل diagnosis of a liver disease, I have to take a biopsy from the liver وأشوفها under the microscope what is going on شو فيها ورح نشوف أمثلة على liver biopsies diagnostic of some في مشكلة بالصوت في مشكلة بالصوت لا هسه رجع زبط دكتورة، كان يقطع بس هسه رجع زبط. اوكي من وين كان يقطع؟ من أي سلايد؟ اللي هي اللي عند البلازما بتاعت ال 60 سلايد 60. اوكي بنرجع هاي. اوكي من هون laboratory evaluation of liver disease are either divided into indices that are elevated when the liver is injured, the hepatocytes are injured اللي هم mainly ال AST, ال ALT وال LDH. إذا أخذت liver function test وطلعت عليه لقيت ال AST is elevated, ال ALT عالي وال LDH عالي, this indicates إنه there is hepatocyte injury, يعني liver cells are injured. إضافة للأذرز اللي هم الهايبوألبومينيميا، البروثرومبين تايم بيزيد والسيرم أمونيميا بيعلى. The other group of diseases are related to the biliary excretory function يعني بصير في injury to the bile أو obstruction to the bile flow or injury to the bile ducts اللي هم mainly hyperbilirubinemia direct أو indirect أو total bilirubin بيكون elevated اليورين bilirubin and serum bile acids مع serum alkaline phosphatase والgamma GT serum gamma glutamyl transpeptidase والserum 5 prime nucleotidase هذول كلهم indicate إنه there is damage to the bile duct cells. Okay.
فإذا شفتوا فحص liver function test بتطلعوا على بالعادة بيكون معمول ال AST وال ALT وال LDH وال gamma GT هدول المين okay دول ال 5 things نعملهم بال liver function test. If the AST, ALT, LDH are elevated, this indicates إنه البيشنت عنده ongoing liver parenchymal injury يعني hepatocytic injury. إذا كانت الجاما جي تي إضافة للسيرم بيليروبين سيرم بيليروبين is for both okay. This gives an idea اللي هو الجاما جي تي أكتر وحدة نعملها مع ال AST وال ALT كانوا mildly elevated. This gives an idea إنه damage is mainly in the bile ducts. بعد شوي رح لما نحكي على diseases affecting the bile ducts أو biliary system تعرفوا إيش معنى إنه ال damage is predominantly related to the bile ducts. بعدين حكينا عن ال role of the liver biopsy اللي هو بناخد percutaneous liver biopsy من through the skin from outside. ناخد a core biopsy اللي هو شكلها بتكون small cylinder core biopsy نشوفها تحت الميكروسكوب. This remains the gold standard يعني أهم فحص for the diagnosis of the liver abnormalities. What is going on? حدا عنده سؤال هلا؟ حدا عنده سؤال؟ نيجي على inflammatory disorder of acute liver failure in the context of chronic liver failure. حكينا بالacute especially مع hepatitis A virus و subset of hepatitis B virus ممكن يجوا patients بacute liver injury acute liver failure. other زي حكينا especially hepatitis C virus والhepatitis B virus ممكن يعملوا لي chronic liver disease. So hepatitis means inflammation or injury to hepatocytes associated with influx of acute or chronic inflammatory cells with or without scarring. Scarring يعني fibrosis. The most important cause of hepatitis is viral hepatitis, autoimmune hepatitis, drug-induced hepatitis, alcoholism, and Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency. Other infections and liver abscesses may be part of the inflammatory conditions اللي بتصيبوا الليفر. بلش بالviral hepatitis. Viral hepatitis are a group of viruses of different families and different types that are they have in common in between that they target the liver. بنسميها hepatotropic viruses لأنهم they target the hepatocytes. بس for بالمبدأ they do not share with each other a lot of things. يعني بعضهم RNA viruses, بعضهم DNA viruses. They have different families. But the common thing in between these viruses إنه they target the liver, the hepatocytes, hepatotropic viruses. اللي هم تعرفوهم hepatitis A, B, C, D, E, and hepatitis G virus, which is recently discovered, but it is not pathogenic. It can be associated with other viral infections, but by itself is not pathogenic. Other hepatic infections ممكن تكون part of other systemic infections زي ال EBV, infectious mononucleosis, CMV, yellow fever, and rubella adenoviruses ممكن secondarily involves the liver. Clinical features of hepatitis viruses. They could present as asymptomatic acute infection, as acute hepatitis اللي هم ecteric معناها ما فيها jaundice or ecteric مع jaundice. Chronic hepatitis with progression to cirrhosis. Chronic carrier status and fulminant hepatitis زي ما حكينا in rare cases of hepatitis A virus and hepatitis B virus. Serological studies are critical for the diagnosis of viral hepatitis, identification of virus types. يمكن أخذتوا بالمايكرو أو رح تاخذوا إنه بنعمل الأنتيجينز السيرم الأنتيجينز والأنتيبوديز different types of antibodies hepatitis B surface antigen hepatitis B core antigen كل واحد له معنى it does mean something ما رح نحكي عنه in details in this context.
نبلش بأول manifestation اللي هو asymptomatic infection. This is usually incidentally discovered. يعني البيشنت ما عنده manifestations of liver disease. It is incidentally discovered. Present with minimally elevated serum aminotransferases. Okay. And serological evidence of the disease. لما نعمل له viral antibodies بيكون في عنده positive antiviral antibodies. Acute viral hepatitis اللي هو حكينا it is mainly بتصير مع hepatitis A virus. Any one of the hepatotropic viruses, acute hepatitis C virus can be easily missed. Well, A is usually the main manifestation and the main one manifesting as acute viral hepatitis. Divided into 4 phases: incubation period, asymptomatic icterus phase يعني بيكون لسه البيشنت ما عنده jaundice. Asymptomatic icterus phase when jaundice develops, and convalescence where there is recovery, gradual recovery. زي ما حكينا the main abnormality is elevation in the serum aminotransferase اللي هو حكينا this is one of the اللي هو AST, one of the markers of hepatocytic injury. اوكي حدا عنده سؤال هلا؟ بعد شوي رح نحكي على acute hepatitis ايش بنشوف فيها under the microscope. اوكي حدا عنده سؤال؟ عبد العزيز. اوكي go ahead. لا دكتورة ما بدي أسأل. اوكي مستوعبين شو حكيت انا ولا لا؟ فاهمين ايش حكيت؟ يا جماعة فاهمين؟ لو مش فاهمين طيب؟ لا فاهمين بس كمية معلومات كبيرة شوية بتلخم. اوكي طب إذا بدكم I will stop here. ارجعوا اقرأوا الموضوع و try to digest the information. المحاضرة الجاي بنكمل من وين ما وقفنا. اوكي بدكم اوقف ولا اكمل؟ بتشوفيه مناسب دكتورة الأفضل إن نكمل المرة الجاية لأنه صراحة زخم صار في المعلومات عنه يعني الواحد بطل يركز. اوكي طيب اللي بده يعني أكمل يرفع إيده. دكتورة هو كم سلايد ضايل؟ هو كم سلايد ضايل؟ إحنا هدول السلايدات اللي هم excuse me اللي هم 216 هدول ل6 lectures. أوكي for today اللي ضلوا تقريبا اللي كان يعني I was planning to give هم لعند slide number 79 يعني ضايل تقريبا 10. دكتورة إذا 10 مش مشكلة عادي بنكمل. اوكي طيب خلص خلينا نكمل very briefly. ما رح يعني إذا المرة الجاية رح نرجع هذا كله رح ينعاد. اوكي don't worry يعني هذا زي this is just an introduction. لما تجمعوا المعلومات مع بعضها رح تحسوها شوي أسهل for digestion. اوكي نيجي على الكرونيك hepatitis. الكرونيك hepatitis symptomatic biochemical or serological evidence continuing or relapsing hepatic disease for more than 6 months. إذا بتذكروا حكينا على acute liver disease حكينا it's either acute or subacute. الacute within 2 to 3 weeks والsubacute up to 3 months. إذا أكثر من 6 months صار البيشنت عنده elevation in liver enzymes مع symptoms أو biochemical serological evidence continuing or relapsing hepatic disease يعني الانزيمز كانوا عنده abnormal for more than 6 months هذا بنسميه chronic hepatitis.
with histologically documented inflammation and necrosis. يعني باخذ biopsy from the liver بشوف فيها inflammation and necrosis. Fluctuating levels of serum aminotransferases may or may not progress to cirrhosis. يعني مش كل ال cases of chronic hepatitis بتحولوا ل cirrhosis، بس معظمهم the majority of chronic hepatitis cases بتحولوا ل cirrhosis بالend stage. Okay. زي ما حكينا the main indicator of hepatocytic injury هو serum aminotransferase. Okay. Carrier state, which is the most dangerous state. The carrier state, the patient بيكون عنده infection by hepatitis B, hepatitis D أو hepatitis C virus، مش عامل له inflammation in the liver، ما عنده elevated liver enzymes، بس he can transmit the disease to others. يعني عنده الفيروس is alive in the liver بس مش عامل damage to the hepatocytes. هذا بنسميه carrier state. مش عامل damage. liver enzymes are normal. Sometimes نعمل له liver antibodies for the hepatitis viruses اللي هو mainly hepatitis B, hepatitis D, hepatitis C بيطلعوا positive بس ما عنده أي injury to the liver. His liver is perfectly normal. His liver enzymes are normal. مشكلته إنه it can transmit the disease, can transmit the organism to others. إذا عمل مثلاً blood donation، إذا عمل like for example donation of صار في مثلا sexual intercourse مع أي حدا who is normal, he can transmit the disease to the normal person. This is a very dangerous carrier status. Okay, fulminant hepatitis اللي هو حكينا in very small proportion of patients mainly with hepatitis A, hepatitis B virus. والهيباتيتس E أكتر شيء بالpregnant ladies ممكن يعمل لي fulminant hepatitis. اللي هو حكينا بالfulminant hepatitis بصير في necrosis بالliver, massive necrosis of the liver failure very acutely and so on. إيش بدك ليان؟ اسألي. ليان go ahead. Okay, هلا عملت unmute. ليان. دكتورة بنفع خلص بكفي لليوم لأنه مش مستوعبين إشي. خلاص تمام من المرة الجاي بعيد من عند الكرونيك هيباتيتس. أوكي تمام يعطيك العافية. بس بليز المرة الجاي اقرأوا شوي السلايدز، اقرأوا الموضوع يعني at least. هو صعب، أنا ما بحكي إنه سهل، هو شوي صعب بس you have to know these informations. هدول these are very important informations تشوفوها as GP يعني. أوكي اللي هو الهيباتيتس، الليفر فيلير، بتشوفوا فحوصات لمرضى مطلوب لهم هاي الأشياء صح؟ it is very important for you. okay ما بنلعب بالكلينيكال، okay ما برجعوا يعيدوا بالكلينيكال، فعشان هيك لازم تستوعبوا وتفهموا. أنا بعرف إن هالمادة شوي صعبة مش سهلة. okay من المرة الجاية رح نبلش من عند الكرونيك هيباتيتس ونكمل. حدا عنده سؤال؟ رغد؟ لا دكتورة، بس كنت بدي أحكي لك إنه إذا فينا نوقف أستاذ سعد. أوكي تمام ثانك يو. دكتور عندي سؤال بأول المحاضرة. أوكي أحمد أي سلايد؟ ليش لا بدون ما ترجعي بس أوكي. ليش الفيروسز بصير بالمناطق فيها أنستموس بالعادة؟ إيش الفيروسز إيش؟ الفاريسز you mean؟ الفاريسز لما يصير في elevation in the portal hypertension أو portal blood flow. إذا بتتذكر لما حكينا على blood flow نرجع. okay. لما حكينا على blood flow through the هون. If you can see بعض the branches of the portal vein they go into the areas اللي فيها portosystemic anastomosis. لما يصير في systemic بالareas اللي فيها portosystemic anastomosis صار في portal hypertension, it would increase in the flow of the venous blood into these areas. Okay,
ما يكون البريشر عالي بالبورتال فين، فلو هون الكمية الفينس بلاد رح ترجع رجوع تكون عالية pressure inside. These areas اللي فيها portosystemic shunting أو portosystemic anastomosis زي الesophageal area, gastroesophageal area رح يصير في build up of pressure inside the venous, the systemic veins, الveins اللي في connection بينهم وبين systemic veins والportal veins. Okay, بصير فيهم زي congestion, builds up of pressure inside these anastomosing areas. And this leads to tortuous dilatation of the veins, gradual tortuous dilatation of the veins with the risk of fracture مع bleeding, massive bleeding. This is an example. Other areas اللي فيها portosystemic circulation اللي هو فيها portosystemic anastomosis اللي هم زي ما حكينا around the umbilicus، وحكينا كمان بالهيمورويدال areas. الهيمورويدز بالعادة ما بتعمل very serious bleeding، مش زي الإسوفاجس، لأنه it is anatomically away from the portal vein. هون لا، it is very connected, very highly susceptible to increase in pressure مع because it's submucosal ممكن يصير فيها easy rupture. وصل دكتورة، شكرا. Okay, I'll stop here. وإن شاء الله المرة الجاية بنكمل من عند chronic hepatitis، من عند slide chronic hepatitis and we continue. أوكي، يعني يعطيكم العافية.